is úgy tapadok, hogy kéne hozzá, azt gondolod ezt a... Sorry hamstring, everyone else is off, you know. You have to do 3 jobs. Vagy meg azt mondja, bocsánat, hát nincs más, neked kell mind a 3 munkát csinálni. I apologize, but you are the only one available. Te vagy az egyetlen. That's the thing, you know, the same thing. It's like moving the arm. Why is this, you know, the biceps, right? Is it the same thing? Ugyanígy a karnál is. The only one here, you know, is the wrist flexor. Egyedül a csuklóhajlító van ott kéznél, aki működik. The biggest one, right? Because when the hand collapses, that's the only one who stays. Akkor a kéz ugye összeomlott, akkor az egy, ami marad. So, they all complain. Say, hey, Mr. Brain, you know, like, what is this? Az agynak, hogy hát ez nem jó. No, I'm not supposed to do this job. Ez nem kéne, hogy az én munkám legyen. So that's the whole idea, right? Is that that's what we are looking for, just to, the moment we start giving the brain better options, right? Start getting connections, you know, oh, finally, you know, this is that third vertebra, the fifth rib, and so on. As they get connected, well, you know, or when the knee connects, and then, hey, wait, you know, like you see, finally, you get the, you know, the anterior muscles wake up. Well, great job. Now you don't need this. So it's, you know, again, it's simple. It's a very simple principle. We get back to this, you know, any of those pictures, right? Is that if we get here, the idea is very simple. We want to strengthen the weak connections, and we want to connect those joints. That's it. I mean, that's a lot of them, but they're all connectable. As I said, sometimes you get lucky breaks, sometimes you get unlucky breaks. You know, you get one and then boom, you know, 3 fall into place. That's a lucky break. Sometimes you don't, you get unlucky breaks, you know, you build 3 and then, you know, there's a crisis and then, you know, half collapsed. That also happens. So that's, but then, you know, if you work systematically, that's how the things gradually build, and, you know, like, you know, your statistics win over the lucky breaks, you know. Yeah? Yes? Szeretnék megkérdezni, hogy az ABR terápia mellett minden más, mint már elkezdtünk terápiát, azt lehetne folytatni, vagy? Beside ABR, other therapies can be done on the child. Yeah, I mean, but you see, once again, the whole point is that when, what is the strategic thing that, first thing that you want to understand, where are you, right? What do you actually want? See, and I'm very flexible in that sense, right? You see, because in that respect, if it's a child who is level 4 and 5, right, then there's not much room for flexibility, right? Because doing the Paralympic things is plain stupid, you know? But on the other hand, if you say, you know, if you bring a question and say, hey, you know, he or she, whatever, enjoys that half an hour in the standing frame. De azt mondod, hogy ő mondjuk érezi, hogy fél órát az állítógépben van, fine. Akkor jó van. You know, great. So, but, you know, it's a plausible scenario. These things exist, right? De you know, that happens sometimes. Ilyen lehet, időnként van ilyen. And then, you know, there are lots of
whatever other things which, you know, whatever, she likes the horse riding, I don't know. Van más, mondjuk imádta lovagolni, Or enjoys whatever, you know, vagy splashing in the pool. I don't know, like this kind of things, but pancsolás. these are not specific things that, you know, you see, if this is a certain type of the movement experience that the child enjoys, that's great. Ha bármilyen mozgás tapasztalat, ami számára élvezetet, mint az nagyszerű. But my whole point is that, you know, what are you looking for, right? And that's where, Amit igazából szeretnék. so everything that I was talking about today, you know, Beszéltem ma, az ugye is really coming into this type of the original distinction. Oops. So, are we looking for freedoms, hogy szabadságot keresünk, or are we doing the vagy Paralympics? paralimpiai teljesítmény. Right? And if you interview any Paralympians, right, it's like, És a paralimpiai if you read any of those interviews, vagy elolvasod a velük készült interjút, life is hell. You know, they're all pains. tehát It's just continuous pain. azok fájdalomra panaszkodnak, ugye nem érzik jól magukat át. But that is this idea, you know, this hurts, this falls apart and so on, you know, like, and Ez fáj, az fáj, az esik szét. so, but these people, they just have this mind that drives them into that particular thing, but okay. Nekik olyan hozzáállásuk van, ami erre a területre vezérli őket. That's a very special, freakish point, but, you know, my line is this, is that if you try to do the Paralympics, it's a different choice, it's a different value system. Tehát meg kell húzni ezt a vonalat, ha a paralimpiát akarod csinálni egy másik értékre. So my message is this, that, you know, you start with the freedoms and build them up, right? So you see, what do you want, you Én know, azt akarom, hogy először a szabadságok épüljenek föl. you want to get to the situation when you're going to have a child who is able to, like, look around, swallow, you know, Akarod, hogy olyan gyerek legyen, aki körbe tud nézni, jól happily sit, you know, get the hands and so on. That then you can discuss what your future is. Ülni, tenni ezt az, és utána beszélhetünk a jövőről. But if you mold her into the standing frame and she's like that and what are the benefits? Csinálja, akkor ez mire jó? You know, if you put that foot into, I don't know, the AFO, right, and then just, Ha berakod az affóba a lábát és így ráfeszíted, megint mire jó? what is the outcome that you're looking for? Abból mi lesz ennek a kimenet eredménye, ami So that's the thing, that what am I looking for? What, you know, like, you see, you know, there's a simple method. Ask, you know, Nagyon egyszerű módszer, 3 or 4 or 5 times, ask the question why. 3-4-5-ször, hogy miért is csinálod ezt. Why am I doing this, right? Miért csinálom ezt? What do I want, and so on. And then, you know, Mit akarok? that's how we arrive to the Zoom. Így jutottunk el ahhoz, hogy rázumoljunk a apró dolgokra. But on the other hand, everything that the child enjoys, Más irányból, hogy bármit, amit a gyerek él, that is always a thing, you know, that if this gives whatever some kind of experience, right? And this is, sometimes those experiences could be very unique. azok tapasztalattal járnak, és ezek mindegy ilyet lehet. Whether it's rocking, swinging, you know, the big ball or whatever, just maybe it's just a, you know, a very special relationship with a physical therapist who, you know, really sings well, you know. Valamit, vagy éneklés. All these things are possible, so but Ezek mind lehetségesek. but if that's a Paralympic struggle, what's the value? Ezzel szenvedéssel jár, túl nagy küzdelemmel, akkor So my point is that the child struggles enough just with the basic, like, through the basic fabric of life. Your part is to help them to make life easier. Sima élettel is küzdelem van, akkor könnyebbé kéne ezt tegyük. Instead of forcing them through more troubles. Ahelyett, hogy még több gondot okoz. Like, wow,
big idea, you know? Hát ez nem egy nagy ötlet. Magában. Yes. Hey. De még egy kérdésem, melyik terápiára gondoltál konkrétan? Hát, végétől kezdve. De ez overstretching szín. Yes. Fejlesztés. Az úszás azt szeretnék. Pont a dévény ez, ahol amikor fölépítesz egy csomó kötőszövetet, megnézem, ezt mindig széttébesik, de én azt mondom, hogy aki nekünk volt dévényes, akkor neked lehet másképp dévényesebb. Hát az állam. A gyengít a dévényes, nem üvölt a gyerek. That's your local. You see, you got some local flavors. Yes. Az is azt mondja, hogy amit tetszik neki, azt So they are sometimes ripping the kids apart. So. Oh yeah, but that's happens. You know, like you say, you get this. Oh, you know, the bone broke because the physical therapist did the vigorous stretching. So, wow, you know, that's a great plan. Yes. Én most egy picit, vagyis nem is a szabadsággal kapcsolatban én valamit nem Concerning tudok freedom. helyreállni. Úgyhogy törekedjünk arra, hogy funkció és mozgás, hogy a szabadságot adjuk meg különböző területeken. So before function during the freedom. És nekem így példaként az érzelminél, ugye amikor nevet mondjuk, akkor megfeszíti magát egész Ez testében. example when for the emotional freedom when she is laughing, then all the body gets tight. És például az Emily-nél, ugye mi már harmadik évet csináljuk ezt, és már az első fél évnél tapasztaltunk funkcionális meg szerkezeti változásokat. De például ennél a nevetésnél ez a reflex, hogy minden megfeszül, ebben semmi In változás. case of laughing, this becoming tight when laughing, that didn't improve at all Hogy így ez most in the past few logikailag years. nem tudom összerakni. So how can you resolve that? That's exactly the thing, right? Is that's you know what we were also discussing the other day is this point. Well, actually, maybe I don't even have to go that far, right? So you see, I can go to my page here, right? Wait, what's that? Úgyis csak ABR We are only just ABR families here. Yeah. So, you know, look, you see, if I get back here to this one, right? Tehát ha visszajövök ide, To this description. ez So- a leíráshoz, And also, you know, we had a conversation yesterday with White, right? So it's about this relationship between the physical sensory and let's say whatever. In that sense, it would be the. I had the example of the mental representation. You know, we had a conversation yesterday, right? So that he promised to be brave, right? Aztán az a gondolkodás, tehát amikor intelligencia, az a... Csak én már hallottam azt. He promised to be brave, right? But then the moment you change his position, and then you know he starts crying, right? So, and that was. Megígérte valaki, hogy bátor lesz, de amíg megváltoztatták a helyzetét, sírni kezdett. And you know, I give you this simple, well, relatively simple run. So you got physical, sensory, and let's say the mental representation. What does it mean? That if your stomach works well in the background, you know, you are just digesting today's whatever lunch, right? Sensory doesn't give you much of the additional information about it. Akkor a érzékelés igazából nem jelez róla semmit. So, and in that sense, it's kind of goes like this: physical capacity, Ugye ott a sensory representation, and then the mental representation, right? So that's a good working system. Ez egy jól működő rendszer így. But now imagine that
whatever, yesterday you've eaten something Képzeld azt, hogy tegnap ettél valamit, which you didn't digest very well, nem jól emésztettél meg, and then, you know, what happened? The physical capacity came to some challenge, right? ugye a fizikai képességednek valamiféle kihívása volt, Then nehézsége volt. you've got the sensory information as the stomach discomfort, Rögtön van ugye érzékelésed róla, hogy rossz a gyomrod, and then you've got the mental image. Oh, you know, I've eaten something wrong, and ugye a gondolat ezzel kapcsolatban. but then this mental thing travels in time. De ez ugye képes időben is utazni, Because you can pre-activate, and you know, it's activation and the anticipation and the reflection. mert ugye vissza is tudsz emlékezni, meg előzve föl is teheted a dolgokat, hogy mi fog történni. Because comes tomorrow, right, before having the lunch. Jön a holnap. Now, if your mental representation is large, what it means, you start thinking, oh, yesterday it didn't work. És arra gondolsz, hogy tegnap ez nem volt olyan. Now, what is it going? What's going to happen? Most you know, mi lesz? Maybe I'm getting old. Maybe there is something not working there. Maybe, you know. Öregszek, vagy valami más. And then you start listening. Whoop! I've eaten this. Oi, 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 oi. There is some, you know, like something is going on, and then the whole thing starts building up, right? So you see, the mental image is bigger than the physical and sensory reality. És igazából jóval nagyobb lesz, mint a fizikai probléma. And that's kind of a quality that you can't really have much of the influence on. So people come with different presets. Tehát ezzel olyan dolog, amivel te nem tudsz mit kezdeni, az emberek különféle alapbeállítottsággal érkeznek. Some people, in that respect, could be naturally aligned in this sequence, and some people are aligned in that sequence. Így valamelyik a másik módon épül fel. So, in that respect, like that example with like his ability to count the balance physically is much better, Az hogy ő jobban tud egyensúlyozni, but his mental picture of how bad is the whole process, he de arra gondol, hogy drives himself into this mennyire rossz frenzy. dolog, mert mint a felmérés, belelovalja magát egy ilyen helyzetbe. That's just one of the examples, right? So you see, because you can change by playing this mental picture, you can change the thresholds and the sequence of muscle activation. Hogy csak ezzel a mentális képnek a változtatásával meg lehet változtatni az inger küszöböt és az izmok aktiválását. So with laughing, it's a bit similar, but hasonló, slightly different. de persze kicsit különböző. You see, you know, what we're dealing with. Na, nézzük, mivel is állunk szemben. There is, okay, I'll try to do the, see, yesterday I was successful in drawing, so maybe today, so I was, well, successful that I impressed my colleagues with not screwing it up. So, but not sure whether today I'm going to be as successful. Let's see. So, that's the rib cage. And here we're going to get some pelvis and then. So, look, you got deep connections within the vertebral column, for example. Azok a gerincok mélyen levő kapcsolatai, akik szaladnak csinálják. And the deep connections, the ribs were black, right?
So, and the deep connections there. Csak között is vannak ilyen mélyen kapcsolatok. And then if you look at the way how the thing works, then you've got a lot more superficial muscles on top which cover Ez fölött van much longer distances. nagyobb méretű, nagyobb távolságokon átívelő felszínhez közelebb izmok. Right, so you see and this, and this. What is the difference between them? The difference is this. A következő. The unique human property is that this deep musculature of the spine and the connectors between the ribs, we have like much higher percentage of the type 1 muscle fibers compared to anyone else among the animals. Tehát itt nekünk a mélyen előzőtően sokkal több az egyes típusú izomszövet, mint bármelyik másik állatnak. Okay, what does it mean? Mint is jelent ez? So you've got the two types of the situations. So the type Eset van, 1, this is rough, but more or less egyes, accurate. kettes típus. Type 1 muscle fibers, Egyes típusú izomrostok, they have low threshold, means that they are quickly activated, könnyen gyorsan lehet aktiválni. say 1/10 of a second, Egy tized másodperc alatt. but in terms of their action, it's a long movement, right? Slow De movement, viszont lassan mozognak. and they are relatively weak És viszonylag gyengék. in effort. Kis erőt tudnak kifejteni. Type 2 muscle fibers, they are, A kettes típusú And of course- izomrostok well, but they are also low cost. és alacsony költségek, energiaköltségek. So this is type 2 muscle fibers. Kettes típusú Type 2 muscle fibers, they have anywhere, let's say, 5/10 of a second. So means that they are much slower. sokkal lassabbak, fél másodperc alatt lehet aktiválni. Right? So you see the delay in activation they are activated much later. Yes? But when they are activated, they are fast Akkor gyorsak, and strong, erősek, but high cost. de drágák, sokat fogyasztanak. So, what is the scenario? Is that Mi is a helyzet? obviously the trouble with the CP kids is that the deep type 1 things and so on, they have been switched off, right? So you see that everything A mély elevő has been done egyes superficially. ki vannak kapcsolva, a legtöbb munkát felszínes izmok végzik. So, as we work, gradually, Fokozatosan, this connectivity improves, the number of the kapcsoltság javul, positional situations, right? That's a good point. So this is positional ugye a type 1 az ugye egyes típus az ugye a activation, testhelyzet tartására, and this is more, let's say, higher cortical. Yes? So that's higher cortical activation. volt. Az, hogy az egyik a... The brain, higher levels of the brain. Szintű tudatosabb, ugye? Ugye? Van még egyszer? Tehát, hogy akire Igen, külső tehát hogy az rétegi külső rétege, irányítják. igen. Hát, tehát tudatosabb. Tudatos mozgás, mint a másik pedig ő. So, putting it this way, right? So
Before, she was trying to do everything mentally, right? Korábban mindent ugye mentálisan, tudatosan akar Or csinálni, getting into the panic mode. vagy So pedig bement a you change her position, panic. But that would be coming from poor positional activation, right? So you see that she doesn't have much here. So she would use, you know, Azért volt, mert ugye the type 2 muscles for pozíciót that nem activation. olyan könnyen az egyes szövetekkel, és ezért más üzemmódban ment. She would start changing, she would start the movement, she would Elkezdeni a mozgást, turn on the calculation how to do it, bekapcsolja, hogy And again, use the type 2. meg, és a kettes izomszövetet használja. So the things that have improved is that Az, She- hogy fejlődött, positionally, when she doesn't think about it and so on, she starts using a lot more of this type 1 deep egyre things. többet használja rá egyes típusú szövetről. That's why the movements are like more accurate, Ezért pontosan More precise and so. precízebb, and she can do all sorts of the counterbalance. és sokféle ellenmozgást tud csinálni. But this part, you see, so therefore this activation from the panic, Tehát ha bekapcsol a pánik üzemmód, but then you can also have the whatever. You see, because they call the fight or Part of life. flight muscles, right? ezek a életlenért küzdő izmok. So in that sense, this is the activation that comes from within, right? So you see that the deep positional incompetence leads to the Tehát Activation of the ha surface. rosszul tudja tartani, akkor a felszínes izmok lépnek a But when what you're describing as laughing is the higher cortical activity. Ha 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 ha, type 2 activated and felsőbb that's it. lélegnek a tevékenysége. Or she gets angry, you know, fight or flight also. Ugyanúgy, ha mérges lesz. It comes from the higher level, so it's not that, because you see there are two things. One is the missing type 1s, Két dolog van, az egyik hogy Set the panic response. egyes típus. Nem értem. Két dolog van. Az egyik az, hogy hiányzik az egyes típusú szövet. so then you get the kind of defensive response of the type 2s. Ezért a kettes típusok ilyen védekező üzemmódba lépnek. And the other thing, when you get the activation of the type 2 from Amikor the conflicts in the, you know, from the conflicts in the brain, because basically you get the higher cortical activation, which sets the muscle tone conflict with the type 2s. Tehát, hogyha agyi tudatos tevékenység során keletkezik olyan konfliktus, hogy a kettes típusokat aktiválja ilyen nagy számban. So, laughing, angry, you know, trying hard, you know, trying with, you know, wanting to do something herself. Valamit nagyon akar. That's the intent, the higher cortical activation that comes first. Agykérű tevékenység. So, as a reality, in reality, what happens then she, you know, instead of just starting spontaneously, so, you know, she starts with those type 2s and then, you know, Túl sokat akar a type 2-ből, és ezért. because if she managed to activate them, they are strong and fast, right? So you see their delay, you know, what is, you know, the normal scenario is this inverted relationship. The type 1s, they win because they are quickly activated. Tehát normál esetben a egyes típusú kezeli a helyzetet, ő nyer úgymond, mert ő kapcsol be korábban. And that's how the normal movements, all of the basic movements, you can run on like 5% of your muscle capacity. Tehát futni is tudsz
tudsz a from your izmaink peak muscle activation. teljesítményének az 5%-ával. So, because these guys, they do like 90% of the work. Ők csinálják a munka 90%-át. That's all of your basic things. But if you face some external existential threat, right? De Fight or flight, valamiféle külső fenyegetést érzünk, that's where you get the maximized activity of those. akkor használod ki teljes mértékben a kertes típusú izomszövetet. The famous examples, right? Savannas, the lions, and all these things that you. Az oroszlán, So, whether you're hunting or whether you're being hunted, that's the type 2 activation. akár átadás. So you can't use them for long. Kertészszövet. Sokáig nem tudod használni. So you kind of, because they are the high cost. But if they are, once you've activated them, these guys, they stand no chance. De hogyha egyszer bekapcsolod a kertészszövet, akkor